got an exclusive opportunity to get to a rehabilitation center, Operation 612, on the outskirts of Nairobi. I met men who have seen it all in life, men who are willing to share their stories for the good of the public. I'm Samuel Namukana, and this is Tales from Rehab. It is at 12 noon here in Waithaka, but Chris is busy on the farm working on his small garden here at Operation 612 Rehab Center. To him, this work is better off than his previous life. Wakati nilioa na miaka 21 ilikuwa ni mapema sana. Life tena sasa ndikawa ni ngumu sana sababu umeoa kama hujajua kuoa ni life ikawa sasa ni ngumu sana. Nikawa nimezaa vitoto vyangu vitatu. Sasa bibi ikaona circumstances zimekuwa ngumu, huyu si mwanaume wa kukaa naye, hali imekuwa ngumu, akaishia. Nikajoin mambo ya vita na sasa nikawa mlevi. Najua sasa ukisha kuwa mlevi, nikasahau kila kitu, nikasahau majukumu yoyote yenye inahusika na maisha yangu na maisha ya watoto yenye nimezaa. Sasa majukumu nikaachia mzazi. So kwa hiyo hali tukajiingiza kwa vitu zingine zenye vijana tumejiweka kama zinaitwa security. Si security tumeenda kungoja gate ya mtu ama nini. Yaani mnakuwa hired kwenda kusecure somewhere, hasa tunaitanga security purpose. Hata mnaonanga hao wabunge au waheshimiwa sometimes wamechukua vijana wamevaa black suits wanaenda kufanya kitu inaita guards. But all in all nikuja nikaona kama na ruin life yangu kabisa. Wakati nilikuja nikaanza kurudi kwa normal sense zangu, wakati nilikuja nikaona ya kwamba sasa watoto yangu wameshakuwa wakubwa bila mimi kuwasaidia. This is another man in this same rehab. He requests us to hide his identity. We'll give him the name George. George is a Daystar University alumni. He comes from a well-off family that gave him all he wanted, but still, he ended up here. He traces his campus days as the beginning of a long journey of abusing drugs. Along the way ya kutumia hizo vitu ilikaa mpaka nikatia zichuo. Nika go into deep sana ya hiyo kitu mpaka singefanya kitu bila. So ikakuwa there is a time nikaanza intermingle na makartels kidogo, wale wase wanatoa kutoka Mali coast na bring na huku na hii. So pia nikaanza get do hapo. Ilikuwa inatesa familia yangu, my mom, my dad, my two sisters, because si wewe peke yako unajaribu, because also they love you na wanafikiria juu yako. Hiyo harakati I got a job kwenda Qatar. I went to Qatar. Bado sasa huko najua sitapata heroin na coke. So pombe ndio nikakunywa mingi. So ikabidi kuna time tulipigana na mtu, nikamuumiza, so I had to come back cause nilikuwa nasakoa huko hivyo. Na time venye ilienda, mabesto wangu wale tu tunakunywa nao wakaanza kudunda mmoja every week nazika. Stress ikazidi juu sasa hiyo job imeisha. Wife yangu wa mude tulikuwa naishi na yeye juu alikuwa ameget mtoi mmoja. Akanitoka kwa sababu nikakuwa broke. Ali Baba was a hardcore criminal in Nairobi. His story is that of drug use that he says gave him the courage to attack and steal from innocent Kenyans. He is also an orphan, something he says attributed to him joining the world of crime. He was incarcerated at a very young age at the Kakamega approved school. Nimekuja kwa kugongwa na maisha huko nje. Nimeishi nikitamani kazi, niishi poa. Basi nimeishi maisha tu ya kusumbuana tu na raia. Nikajaribu kutafuta kazi, siwezi pata kazi. Kazi ikakuwa ni ngumu. Futa tu bangi na kaa bezi, bora tu pesa ipatikane ya kufuta bangi, pesa ya mfuko. Familia yangu sasa hapo, babangu pia sijai muona. Mama yangu ndio nimeishi na yeye. Mama yangu pia alipatana na ugonjwa wa TB. Mama yangu akakufa. Sasa mimi akikufa, sasa mimi nimekuja nikaona tu kaburi. Mimi mwenyewe nimeoa, niko na mtoto mmoja. Na sasa maisha venye ilianza kunigonga, tukaachana na yeye.
anaishi kwao na anaishi na huyo mtoto huko kwao. Sasa hivi venye niko hapa rehab, sijui naonanga mtoto tu wangu, lakini mama yake mimi sasa siwezi kuambia ako wapi. According to the World Health Organization, every year 1,408 people commit suicide in Kenya. Men have consistently accounted for around 3/4 of these deaths. 1 in 4 men have thought about taking their own life, and over 40% of men suffer in silence, never sharing their feelings. Leonard, not his real name, is a father of 1. After years of being jobless, he got into depression. He ended up being an alcoholic and sank deep into it. 18 ndio nilianza kunywa steam serious daily ya kutoa loko, nasikianga watu wakisema. Na by that time wife yangu alikuwa na mtoto miezi 3, akagundua, nikaanza kuhata home. Saa zingine nakaa huko kwa bao hadi usiku na kesha huko. Ilibidi park aende kwao. Ilini affect, ndio maana hadi niliamua kuchange, kurudi kuacha steam, kwa sababu bado nilikuwa nampenda. Hata alikuwa ananipenda. Manzi amekuzalia, huwezi sema hakupendi. Saizi mimi wangana miss. Chris came in depressed and on the verge of losing his own life after years of drinking. After months of counseling, he says he is on the way to being the man he once desired. He is now a farmer in this rehab, and from his produce, he is now able to educate his 2 children who are both in high school. Nikajua ya kwamba kuna kamtoto kangu kanatakana kawe high school. Nikajua kakaenda, ambapo saizi kako form 3. Kengine ndio yako kanamaliza form 4 this year. On the other hand, George, the Daystar alumni, says he has come a long way and has tales to tell his children. Once a drunkard who had lost all hope in life has now found a new passion. He's now a decorator. He can comfortably support his child. Ukiona kuna zile maua watu wanatengeneza, watu wamefundishwa kutengeneza maua, tumefundishwa kutengeneza sabuni, tumefundishwa kutengeneza jik, we can do even disinfectant, we can do even Starsoft. Sa hata ukitoka hapa, you have something you can do to get at least money to pay your bills. Kini akaniambia wewe unaweza badilika. Sasa kubadilika kwangu ndiye alinileta huku, kunileta huku. Tunaona alinipea kifunguo ya gate. And what I'm holding here is a floral decoration that's made out of very easily available materials. It's thread and recycled glass bottle. And this one that I'm holding here is a carrier bag that we make here at the center. All these things that you see here are activities that we use to keep the people here busy, to keep them engaged, so that when they are here, their mind is not just occupied with things that are not helping them. We ensure that when they get out there, they have something they can use to make some little money to sustain themselves, something like that. This is very therapeutic, actually. The name of this rehab operation 612 was derived from the Bible on the book of Ephesians 6:12, and I quote, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Namukana Samuel, Switch TV, Nairobi.